Vad är det som fascinerar er specifikt med, om vi säger postapokalyps-genren först, om vi börjar där, Felicia? Det som fascinerar är väl just strävan att kunna överleva i en miljö som skiljer sig väldigt mycket från den som finns i det man lever idag. Att jag inte kan antas förvänta mig att det finns rinnande vatten, att det finns el, att det finns en massa människor som jag kan be om hjälp av. Att det finns värme, att jag har någonstans att sova som är skyddat och att jag kan överleva utan att slå andra människor eller kunna överleva att slåss för min överlevnad. Om du tar ifrån dig alla de här sakerna som finns, som du antas finna i ett modernt samhälle, vad har du kvar då och hur gör du för att klara dig? Det är något som jag tycker är jättespännande att utforska. Och vad är det jag måste göra för att kunna ta mig fram när allt det här som jag tar för givet är mig ifråntaget? Jag har en övertygelse att civilisationen så som den ser ut idag kommer att inte vara så som den ser ut idag inom min livstid, baserat på den vetenskap jag har haft de senaste 30 åren, ungefär under min livstid. Därför så fascinerar ju hela genren mig, för att det känns som att här måste jag undersöka olika typer av möjligheter för en framtid. Så att jag vet vad jag kan tänkas behöva möta. Och då går jag gärna till de som har kreativa hjärnor och frågar dem, vad kan ni tänka er skulle kunna tänkas fungera? Och det är därför eller kunna hända på olika sätt. Och det är därför jag är intresserad av just genren, alltså som konstnärligt, för det var det som var frågan, som konstnärligt uttryck. Så det finns det någon form av anticivilisatorisk romanticism i det, tror jag. Att så här, bort från det här grejen. Johannes? Jag måste säga att jag håller med både Felicia och Morgan, men också Morgan upplever jag om någon slags samhällets totala kollaps. Ja, jag sa att det skulle ändras så som det ser ut idag. Ja, men det samhällets fullständiga annorlundahet. Ja, precis. Men jag upplever också en så väldigt reell risk att samhället i min närhet förändrats drastiskt. Att som amerikanska survivalister brukar använda uttrycket when the shit hits the fan, som är liksom när man måste lämna stan. Och att det reellt kan hända saker, människoskapat oftast, men även naturkatastrofer för den delen, som jag känner att jag måste vara förberedd för. Också, det är rent det praktiska, men också rent känslomässigt att förbereda sig för hur, så här, när det faller sönder omkring mig, vem är jag då och vad gör jag då? Hur tror du att en ny generation kommer att ta till sig efter floden? Ja, det är lite svårt att veta därför att den är skriven i en helt annan politisk situation. 1981 när boken är skriven, alltså ett år innan den kom ut, så hade man ett väldigt spänt läge mellan västmakterna och Sovjet. Hur är det med ljudet här? Är det okej? Ja, lite rundgång. Det känns som det är lite rundgång, är det? Flytta isär mickarna lite grann. Så, titta. Så är det bättre så här? Nästan. Okej. Jo, men alltså vad man måste kanske veta hur läget var 1981-82, det var att ryssarna hade invaderat Afghanistan och Sovjet hade ännu inte börjat att falla sönder på riktigt. Och det gjorde att det stod då två supermakter mot varandra som hade hur mycket kärnvapen som helst. Det finns två tillfällen när man tror att de här de här stora arsenalerna skulle kunna avfyras. Det ena är alltså på 60-talet när det är Kubakrisen. Grisbukten? Ja, nej, det är inte Grisbukten, utan det är när ryssarna placerade raketer på Kuba som kunde nå amerikanska storstäder. Och Kennedy då försökte bromsa det, och man såg på tv hur de ryska fartygen närmade sig Kuba och de amerikanska fartygen försökte stänga vägen. Och det var jävligt läskigt alltså, för man visste inte om det skulle bli världskrig. Den andra tillfället är just det här när den här boken kom ut, alltså 81-82, när ryssarna hade invaderat Afghanistan. Och det var ett lågvatten mellan
Sovjet och USA. Och där man kunde se, har berättats för mig på kvällarna, att man brände papper på olika ambassader för man var rädd att det här kriget skulle bryta ut och då skulle man förstöra allt material. Så att det fanns, vilket kan verka lite konstigt idag, det fanns ett reellt hot att alla de här kärnvapnen skulle fyras av. Och vad händer då? Det är det den här boken handlar om. Hur den spillra av mänskligheten som blir kvar efter det här stora kärnvapenkriget. Och då har jag flyttat fram händelserna ungefär 20-30 år, så att det är liksom när det hela har klingat av och den akuta situationen är över och det är den människospillra som finns kvar, som lever på Gotland för övrigt, som jag försöker beskriva då, hur de har det. Hur tror du att den har åldrats? Om man tänker på den utspelar sig ungefär nu. Ja, jag skulle säga så här att jag tycker egentligen inte att boken har åldrats, men att verkligheten har åldrats. Alltså vi har inte samma politiska situation längre. Men om det hade varit så att det fortfarande fanns det här stora hotet av ett globalt kärnvapenkrig. Numera är ju hotet mer att det är Indien och Pakistan eller så som brukar i luven på varandra. Så menar jag att själva grundförutsättningarna för boken har egentligen inte ändrats. För det bygger på det. Jag var med och startade något som heter Läkare mot kärnvapen. Där vi tog fram en massa fakta om den nukleära vintern och annat sånt där som skulle hända efter ett stort kärnvapenkrig. Och de fakta har inte ändrats. Utan jag skulle nog vilja påstå att om det smällde av idag så skulle effekterna bli de samma som om det hade smält av då för 30 år sedan. I det nya, det efterordet, inte förord, så skriver du om Fukushima i Japan. Och bara idag så skedde det en olycka med ett franskt, i och för sig stängt, men ändå ett kärnkraftverk. Ja. Gör det berättelsen, kan det liksom förskjuta meningen, göra en annan slags relevans? Alltså jag vill vara noga med att påpeka att den här boken handlar om kärnvapen, inte om kärnkraft. Men det är klart att det finns en förbindelse, att vi vet att det som kärnkraften producerar kan ibland användas i kärnvapen. Och effekten av ett havererat kärnkraftverk kan likna det som uppstår efter att man har fyrat av kärnvapen. Fast kärnvapen är alltså så oerhört mycket farligare än vad ett havererat kärnkraftverk är. Och då kan ni tänka er vilken jävla katastrof det skulle bli, va? Om man ser vad som hände i Japan då efter den här tsunamin. Så att det finns en förbindelse, men man bör nog försöka hålla isär alltså kärnvapen och kärnkraftsproduktion av el. Hur ser du på andra, om man så att säga ser dåtida framtidsskildringar? Vilka uppskattar du själv? Vilka håller inte? Ja, det finns ju en klassiker 1984, den tycker jag ju håller på det viset att tankarna i den kommer att vara ständigt aktuella. Sen kan man säga att det finns detaljer som, jag menar, han kunde inte veta George Orwell när han skrev den här boken 1949-50. Han hade ju ingen aning om datorsamhället. Och att vi alla är uppkopplade hit och dit och så. Men det spelar inte så stor roll, därför att kärnan i till exempel 1984, den gäller fortfarande. Sen finns det ju kallokain på svenska. Och den menar jag att den gäller också fortfarande, för att det handlar om hur man hanterar förtryck. Och hur den totalitära staten som har tekniska hjälpmedel har väldigt stora möjligheter att så att säga förtrycka människor ända in i deras bostad. Vilket man inte hade för länge sedan. Men det har man nu. Och det har liksom bara blivit värre och värre. Att vi nu kan avlyssna och kolla in på nätet vad folk gör och sådär. Tror du att vi eventuellt skulle klara oss sämre efter en katastrof idag än för 30 år sedan för att vi har blivit så beroende av tekniken? Ja, det tror jag faktiskt. Att jag är ju så gammal så jag är uppvuxen under andra världskriget när Sverige var avskärmat och man var tvungen att i stor utsträckning klara sig själv här i Sverige. Och då var vi ganska bra på det. Alltså, vi kunde ha kaniner i trädgården och odla morötter på balkongen och sånt där. Men idag så tror jag att vi är så väldigt beroende av de här stora tekniska systemen att omställningen till det primitiva samhället skulle vara mycket längre, mycket svårare att göra. Kanske problematiskt att vi inte ens kan hitta en adress utan hjälp längre.
Ja, eller att det är ingen som kan multiplikationstabellen längre för alla minidatorer. Tror du att Efter floden skulle se annorlunda ut om du skulle skriva den idag? Ja, alltså då, i så fall måste jag ju anpassa mig till de aktuella förutsättningarna. Och i så fall skulle man ju gå över från kärnkraftkriget till miljökatastrof. Det finns ju en amerikansk roman som heter Vägen som liknar min bok ganska mycket. Men där vet man inte riktigt varför samhället har rasat. Men troligen är det så att det är en stor miljökatastrof. Och skulle jag skriva den här boken idag så skulle jag inte så ensidigt inrikta mig på effekterna av kärnvapenkriget. Eftersom det inte längre är lika aktuellt. Däremot vet vi inte alls vad som händer med miljön och i atmosfären och så. Det kan ju plötsligt hända någonting eller att det kommer någon stor komet och kolliderar med jordklotet. Då får vi också en katastrof av de här dimensionerna. Men den kommer inte vara en radioaktiv katastrof utan en annan slags katastrof. Verkar som att alla börjar lugna ner sig lite grann här nu, jättebra. Och det är väl det här ni alla har väntat på. Dmitrij Gluchovskij. Hi, no, it's not working. We have to turn it on, I think. It's actually on. Oh no! No, it's not working. So. Yeah, well, I can speak aloud actually. I'm relatively young, so. Yeah, hi everybody. My family name is actually pronounced Bukowski. It's not Shire. Yeah. Sorry. You gotta be fine for doing this. It's my probably 4th time in Stockholm, and I love this city. I think it's the only Scandinavian city suited for human beings to live. The rest are just boring. And I've been throughout Scandinavia, including Reykjavik. So. I love Sweden. Again, I'm flattered to be here for the first time as the real author. Because before I came as a journalist, as an aspiring author, as just a tourist, and every time I did really enjoy it. And the only thing I regret about is that today is a Monday, so the clubs are not open. And I'm not going to see any of your legendary nightlife today, which is a pity. So, I'm surprised, actually, to be frank, that you're so many. Because one thing, when the publisher reports you how many copies have been sold, another thing is to see that people actually read what they buy, and that's moving and not exactly usual. So thanks a lot for coming. I'll be happy to answer all the questions that this charming young lady will ask, and all the questions from the public. I will not going to sit because there are people standing out there, and they will not see me if I am sitting. So I'll just stay. I'll probably stand up then, so there's not this weird disembodied voice coming from down here. Although that would, I'm sure, make for ambiance. I would also like to say before we get started properly here that after the interview, Koltso will announce the winner in their short story competition, and after that, Gluchovskij will say it right. Oh, he will do some signing of your books for you. So, Julia, over to you. Thank you. And I will say, Gluchovskij, it means it comes from the word deaf, right? Deaf. Like you can't hear. Yeah, but I'm doing quite well for now. Probably it's when I get older. So in the previous session, we talked about how post-apocalyptic stories travel in time, how they survive. And I thought it would be kind of fitting to sort of switch over and talk about how they travel through space and through different kinds of stories. So first we'll start with a very basic question. Do you think post-apocalyptic stories and dystopies travel well? Well, it depends actually, because in different countries the post-apocalyptic thin topic has a different degree of popularity. And in Russia right now, you can hardly name any other subgenre of science fiction or fantasy as popular as post-apocalypse.
Probably because right now we live already in a very post-apocalyptic country. And Russia, after all, is a piece left of a former Soviet empire. And it's kind of being constructed of the remnants of what used to be Soviet Union. Its ideology today, it's not a new ideology, it's kind of reconstructed old empire ideology, light version, because of the changed reality. And the system of values as well is a reconstructed new kind of a new system of values, but in fact you find here and there quotations from the Soviet system of values. So a lot will live actually in the debris of the old empire that has survived in the apocalypse. And how much of that gets literally lost in translation? How much does a post-apocalyptic story like Metro 23, how much does it become just an action story if you don't have that history? I don't think, I think that Metro 2033 is universal enough. It doesn't have too many Russia-specific details. Of course it has all the caricaturistic descriptions of new emerging cultures and societies, but communist Nazis are universally understandable. Religious sects, you have it here, we have it there, you know, it's more or less universal too. But the main thing is the personal story, the story of Metro 2033, at least. The story of a young boy becoming a man, trying to understand what to believe, what not to believe in this world, whom to believe, whom to be with, self-identification, looking for your own place in this world. So I think it was my own quest, because I started writing it, I got the idea when I was 15. I started writing it when I was between 17 and 18, and the book was completed when I was 24. So basically everything that I was thinking about during these years, I stuffed into the book. The questions of God and belief in God, sense of life and looking for a sense of life, at times desperate or senseless, and ideologies and how they have discredited themselves. Living in a society that has an ideological hangover, that, you know, like we have believed into something for a very long time and then it crashed. So probably we're not ready to believe into anything for now. So to say, it has some specific details, but again, they are very universal, I think. Swedish is not the only language into which Metro was translated. Actually, the book is, or has been, or will be soon translated in 35 languages, including like Korean or Thai. And if people in Thailand can read it and understand it, then probably it is universal enough. Do you think the subway, though, almost, if you don't know Moscow subway, does it become almost like a Tolkien novel, where you sort of flip to the map at the beginning to understand if they've gone far or near? Yeah, a lot, probably. And well, Moscow subway in itself is definitely one of the newest and the last miracles of the world, you know, wonders of the world. And definitely it is worth discovering. Then, of course, you need to follow the map, or you can even go online to see how the station looks now in our reality, to understand what the character is saying and what I'm trying to describe with the poor means of human language. The subway of Moscow is outstanding. It's nothing cannot be compared to any other subway in this world. So definitely this journey is very interesting even for me, not to mention the readers. So. Obviously, such a story could be set in any city with a subway and will soon be set. No. But how different is it in different cities? No, I don't think it can be set in any city with a subway, because if you take the subway of Paris, the Parisians will not probably survive a nuclear attack. And, really, because the metro is not their subway is not as profound, does not lay as deep underground as ours. The stations of Moscow subway, they are located on the depth of between 50 and 100 meters. There are those closer to the surface, but many are like up to 100 meters. And just to explain what it is, 60 meters is the 20-story tall building. So it's kind of 30 stories into the earth, dug there in tunnels.
And a part of that, Moscow Metro is also was also planned, engineered, and constructed as the world's biggest nuclear shelter. A part of the stations that are equipped with hermetic barriers that seal the stations in the case of a nuclear attack or a chemical attack. There are about 200 real military and governmental bunkers built leading into the tunnels, or secret tunnel systems. And that's all true, it's not like an urban myth. It really is there. And the purpose of that was to save as many civilians and the ruling elite members, not to mention the army officers or special services, as possible. Because Stalin and then Khrushchev and then everyone else, they were really preparing themselves for the doomsday. And because Stalin has just lived through a very cruel and destroying World War II, and Moscow was bombed like every other day, and there was a clear reason to try and build the New Day's North Ark to save as many survivors as possible. So the subway of Paris was built before that, and it's very shallow, very close to the surface, and apart from that it's not poetic at all. Like Paris itself is very inspiring, which you see in the new movie by Woody Allen the other day. It's very poetic, but the Metro of Paris is very pragmatic and just serves the transportation needs. It's not a monument, it's not a piece of art, it's just an underground tramway, that's it. Same applies for the Metro of London. It's not something very interesting. Probably people will survive there, but I can only pity them. But you are exploring how the world in 2017 looks in other parts of the world. Yeah, absolutely. So right now, if you're following, some of you are reading the Facebook pages that we've recently launched, then you probably know that we have decided to go beyond the 2 books that I've written, and we are now launching a kind of a franchise, a project, where authors from different cities and even countries describe what's happening in their parts of the world in the year 2033. So the same day that Artyom is discovering, I don't know, one of the stations on his way in the Metro 2033, what's happening that day in St. Petersburg, for example, or in Siberia, or in Russia's Far East, or in Ukraine, or for that need in Stockholm. So we've almost 2 years ago we got the idea to launch it. Also to try and publish young authors, not only professional authors, but beginning authors. And right now we're kind of publishing it almost like a magazine, printing 1 new book every month. And I'm being the editor-in-chief of this thing, reading all of them, selecting them, rewriting if the author is a real beginner, so and editing definitely. So this all maps a coherent and interconnected world of the year 2033, related of course to the book Metro 2033 itself. All the characters of other authors can meet my characters, for example, because the world is the same world, coherent, and meet each other. Some plots can concern several books by different authors, etc., etc. Right now, just a week ago, we have published the first foreign book written by a British author, Grant McMaster, called Metro 2033 Britannia. That and its plot is unfolding between Glasgow and London in the post-nuclear UK, ravaged by the World War III, again, the same world. The guy's main character's family has been kidnapped by slavers and is following them through the deserted England and Scotland. A very interesting novel, probably one day to be translated into Swedish too, or to be published in UK and then we can read it. I'm willing to bet money it will be available in English. In this same sort. But you've been very you work transparently, openly and discussing online how you're working, what's going on, and there's this whole fanfic-y quality to allowing authors to step into this world that you've created. Why is that?
Well, first of all, I thought that it would be, well, you know, as a journalist, because I'm a professional journalist too, or I used to be at least, I'm trying to do something that was not done before, even if then I discovered it was done before. But in this case, I thought that creating a project to which authors from different countries, writing in different languages, and belonging to different cultures can contribute, can build together a single unified world in the first ever, probably really creative experience. Not like when you got these American mercenaries writing for the World of Warcraft, or Star Wars, and for Star Wars and the World of Warcraft and whatever they're hired for. But if a writer, even a beginning author, has a real aspiration for the post-apocalypse, not necessarily for my books, yeah, just for this world, and wants to describe it, and likes the game that I'm proposing, that you're kind of building your story into the world that is already being constructed by dozens of authors. That could be the real creative challenge, and then can be really interesting from the viewpoint of co-creation. And so the transparency is still there, because there is this website currently functioning only in Russian, but probably soon to be added other language versions. That's with 2033.ru. For those who can't read Russian, use Google Translate. And laugh a lot. Yeah. Yeah. People, actually, one of the ways to get published in the series, in the franchise, is to win the popular vote system on the website. So there are about 3,000 novels and stories during the 2 years that we have launched this project, and some users publish their stories there, others vote for or against, and those who make it into the top 20 get a chance of being published. So out of the 18 books we have published so far, 4 to 5 were written, that's 1/3 probably already, you know, 1/4 at least, were written by complete beginners. And we edit them, we help them, but still, also giving young authors a chance. Because I don't think that the professional level is the only condition to join it. I think that the enthusiasm and just the talent is much more important. You talked a bit about the, as you call it, the ideological hangover, the historical hangover of post-Soviet Russia. Can you talk a little bit about what differences you see between sort of Eastern European and Western European post-apocalyptic stories and vis-a-vis? Well, I guess it depends, of course. You cannot overgeneralize, and there are very different post-apocalyptic stories in the West and in the East. You got lots of Russian post-apocalyptic stories which are just about action. Shooting, hiding, firing, killing, you know, not being killed, etc. But for me, the distinction between bad science fiction and the good science fiction is that the good science fiction actually speaks about eternal things, about the questions of morale, about the exploring of human nature, trying to understand how certain technical inventions, progress can change the human nature of human society. A good science fiction book has a meaning, while a bad science fiction book is just about wasting your time, and just making you live through an adventure that could be very attractive and interesting, but then it leaves you as like empty-headed as you started reading it. And a good book is supposed to leave questions, probably not give answers in your head because it would be too didactic, but leave you with questions, asking whether you really understand this world and whether this world is really built in the right way. When you start asking questions after finishing a book, that's supposed to be good.